You're humanitarian pause in Israel, suggesting that it's just a temporary ceasefire to allow aid and help people get out is the way to go. Is that something Canada is even discussing? Well, we are discussing ways in which we can make sure that humanitarian aid gets to those people, those innocent civilians who are caught in a very difficult situation. But at the same time, and we've been very clear, we also support Israel's right to defend itself. They've been the victim of quite frankly, a horrific terrorist attack, and they do have the right under international law to defend themselves from that. We just want to make sure that that defense is done in such a way to not impact negatively the humanitarian situation. Is there concern that any kind of ceasefire or even a temporary pause would be maybe observed by Israel but not by Hamas? And again, I don't want to speculate on that. I think we are concerned about innocent lives on both sides of that border. Why won't the government call for a ceasefire particularly? Well, we have said, and you know, Israel was the victim of a terrorist attack. That threat still exists for them, and we've acknowledged that they, under international law, have a right to defend themselves. And would a ceasefire, is your concern that a ceasefire, calling for a ceasefire, would be understood as calling on Israel and not Hamas to ceasefire? I have no expectation that a terrorist organization would respect international law or any call for ceasefire. So Israel is still under threat, is what you're saying, even if there's a ceasefire? That threat continues to persist. There are still missiles being fired from Does that mean that Canada agrees with Israel that Hamas has to be destroyed? I think they have a right to defend themselves against that terrorist threat, and quite frankly, Hamas has to be eliminated as a threat, not just to Israel, but to the world. They are a terrorist organization. I've got to go to cabinet. Minister, are we working with Qatar at all, as we did in 2016? Sorry? Are we working with Qatar at all, as we did in 2016, to get our hostages back? We're working with a number of countries, including Qatar. We believe in making sure that we protect civilians. We were the first country to move on this, to provide aid to civilians in the region. But let me start by saying that on October 7th, what happened was a terrorist organization, Hamas, attacked Israeli civilians, and not the other way around. Israeli civilians were killed in their homes, and every country has the right to defend itself in line with international humanitarian law. And in any conflict, Canada's position is that civilians have to be protected, and that medical workers, humanitarian workers, have to be protected. And we've been working very, very hard. I was in the region together with Minister Jolie, announcing an additional $50 million to go to food, water, medicine supplies into Gaza. And we called for unimpeded access. There's been a few convoys, but we need continued unimpeded access for humanitarian workers. But Europe is now backing the idea of a temporary pause in the fighting in order to facilitate more of that aid getting in and potentially people getting out of Gaza if they would like to. Why would Canada not support that? Whatever can lead to more supplies getting in, and the evacuation of Canadians. Don't forget that we've been working very hard. We've gotten 1,600 Canadians out of this conflict zone, but particularly when it comes to Gaza, I've been working, so has Minister Jolie and our diplomats on the ground. We've been working with our friends and allies in the region to get Canadians out, to evacuate Canadians out, and to secure the release of Canadian hostages in Gaza. So we do support a humanitarian pause. When you say whatever, does that mean you support some kind of truce or ceasefire or pause in hostilities? None of our key allies have called for a ceasefire. France did today. But to my knowledge, but the fact of the matter is we are focused on evacuating Canadians, getting supplies to humanitarian supplies to civilians, making sure that we're working very hard to protect medical workers and humanitarian workers, and getting those corridors unimpeded access so that folks can get the supplies that they need on the ground. But when you say whatever it takes, does that include? Well, we'll work with our friends and allies. I was in the region. I was in Egypt and Qatar. Minister Jolie was in Egypt and the UAE. We will work with all our friends and allies in the region to secure the release of Canadian hostages, evacuate Canadians stuck in Gaza, and make sure there's unimpeded continued access into Gaza of humanitarian supplies. Thank you. That's Canadian leadership. So there are. Were you targeted by Spamiflage? What? Spamiflage. I'll take that as a no. Okay.
Ben, écoutez, moi, je me souviens très bien du référendum de 1995, les divisions que ça a créées, des familles, des membres de famille qui ne se parlent plus, des amis qui ne se parlent plus aussi. C'est mon cas d'ailleurs. Il y a des amis, on s'aime bien, mais ça crée tellement de divisions que ça a séparé des gens et des personnes, des liens. Donc, je ne vois pas pourquoi on se replongerait là-dedans. Mais pourquoi le discours de peur, vous le réellement pris ce matin, là, ça déchire des familles? Mais c'est arrivé. C'est un beau projet, l'indépendance du Québec pour certaines personnes, c'est arrivé. Ouais. C'est pas sans conséquence, là. Revenez à 95, ceux qui ont l'âge de revenir, en tout cas, moi, je l'ai. Ouais. La crimosité des débats, les divisions que ça a créées, les dérapages à l'occasion aussi. Est-ce qu'on veut vraiment, comme société, se replonger là-dedans? Mais avec la popularité grandissante de M. Saint-Pierre Plamondon, est-ce que vous pensez qu'on s'en va à nouveau vers là? Moi, je souhaite qu'on n'aille pas là. Je ne vois pas le besoin. Le Québec s'épanouit comme société, tant sur le plan économique que social. Ils ont une représentation forte ici, à Ottawa. 35 députés libéraux. Des gens d'autres partis aussi qui représentent. On a un système qui fonctionne. Je ne vois pas pourquoi on se replongerait dans ce style de discours-là et de division en quoi le fait au sein de la 35 société. députés libéraux à Ottawa et une quelconque Ce que je dis, c'est que Québec est bien représenté à Ottawa. Ben, il y a 78 députés. Il y a 78 députés, j'ai dit les 35 libéraux et d'autres aussi. Ouais. Donc, le Québec prend sa place. Le Québec, sur le plan économique, sur le plan social, est fort. On est fiers comme peuple, comme nation. Alors, je ne vois pas pourquoi on se replongerait là-dedans. La voie maritime, monsieur... La voie maritime, est-ce que vous êtes inquiet de la grève et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que le fédéral va s'impliquer d'une façon ou d'une autre? J'ai eu des discussions, moi et mon collègue Seamus et moi, on a eu des discussions en fin de semaine, tant du côté patronal que syndical. Donc, on a parlé à la voie maritime, on a parlé à Unifor et on a fait comprendre clairement qu'il y a un coût pour l'économie, il y a un coût important pour les chaînes d'approvisionnement et qu'ils doivent retourner à table et négocier. Est-ce que ça va être aussi long que Well, my colleague Seamus and I had the chance to discuss with Unifor this weekend, also with the Seaway. They understand that this has a negative impact on our economy, on our supply chain, and they have to go back to the table. Question about the International Energy Agency I have today? not seen it yet. Yes, we can talk about it. Say the IIA changes that you're expecting are going to come this fall, or something in the new year? We're working on this, but in the coming months for sure. Can you comment on the ads from Alberta talking about the lights turning out for Canadians? Have you seen these ads on TV? They're playing about federal policies that are going to turn the lights out for electricity bills and electricity users in Alberta and across the country that applies. And yet, two provinces just last week have agreed to work with us and are supporting the clean electricity regulation. Provinces that today are still very dependent on fossil fuels, New Brunswick and Nova Scotia. And they've agreed to work with us to have a net zero grid by 2035. We're not saying that people won't be able to use natural gas come 2035. There won't be this steep hill where people won't be able to use gas. What we're trying to do is to maximize the use of clean electricity, clean, affordable electricity, and reduce the use of fossil fuels. How would you characterize those ads? It's simply not true. It's simply not true. Honnêtement, je pense que la dernière chose dont les gens ont envie de parler présentement, c'est de séparation du Québec. Puis, moi, j'étais dans le milieu écologiste à l'époque de gouvernement péquiste, le ministre de l'Environnement du Québec qui disait on va aller forer pour du pétrole anticosti. Alors, c'est cette idée-là que tout est merveilleux grâce à ça. Je pense qu'on est un peu ailleurs. Certains pensent que la lutte climatique pourrait être plus facile dans un Québec indépendant, parce qu'on n'aurait pas... Pourquoi? On ne serait pas lié à des projets pétroliers comme l'Alberta. Mais on consomme du pétrole au Québec. On en consomme 360 000 barils par jour. Ça changerait quoi dans un Québec souverain? On importerait du pétrole comme on importe du pétrole aujourd'hui. Merci.
international trading reputation. David, can you put, is that something you can concern about? Oh, maybe sure. Well, it's a very serious situation. I think that the parties need to come to an understanding. I don't think with with what we're seeing in the world and the disruption we've seen in supply chain, we cannot have further disruption. I think this is clear to everyone. So I can only enjoin the party to come to the negotiating table to find a deal because we want to make sure that our trading lines are open, obviously, at the time where, we're trying to fight inflation. And we know that this has been a big issue with respect to challenges with respect to supply chain. So we hope the parties will come to an understanding. Patient pendant combien de temps par rapport à ça? Combien de temps avant une loi spéciale? Ben, écoutez, d'abord, ce que je disais, j'ai vu, là, c'est même rendu au port de Trois-Rivières. C'est une situation importante. Moi, ce que je dis, c'est que les partis doivent arriver à une entente négociée. Je pense pas qu'avec dans un contexte où on voit de l'inflation, qu'on peut se permettre d'avoir d'autres perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Alors, certainement, c'est un appel aux partis d'arriver à une entente négociée parce que on est tous conscients que ça pourrait avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement à travers le pays. Vous pensez quoi de ça? Du Parti québécois? Pensez quoi de ça? Oui, écoutez, j'ai pas tellement le temps de regarder des budgets fantaisistes là. D'un an, il y a tellement de choses dans le monde là, qui se passent. On va se focaliser sur les choses qui sont importantes pour les gens. Donc, pour vous, c'est utile l'exercice que le PQ a fait? Bon, écoutez, des budgets fantaisistes d'un an, là, regardez l'état du monde aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses où les gens s'attendent à ce qu'on se focalise sur l'abordabilité, sur le logement. Je pense, en ce qui me concerne, j'ai d'autres choses à penser. Merci. I would say I'm working closely with the Labor Minister and the Transportation Minister. I've said to businesses that we're going to keep a very close eye on this and to keep supporting them and encouraging the parties to stay and to negotiate at the table. This is like our second major bit of job action this year. What does that do with trying to negotiate with Canada's international partners? Well, I think that the international partners, particularly if you look at the agreements that we negotiated, they are progressive and comprehensive. They do have provisions in there, not only to support SMEs or the environment, but also labor. So there's a real respect among my trading partners that a feature of doing business with Canada as a rules-based country is also to support the workers, who work in our system. But there's no question that the work I need to continue to do, and I do, is to know that businesses are there as we support them, and to work very closely with my Labour ministerial colleague, and to encourage that the talks continue to happen at the negotiating table. Are you worried, though, that this calls into question Canada's reliability as a trading partner? No, we are a reliable trading partner. And we do extremely excellent business with our trading partners. They know that Canada is a rules-based country that stands up for values like supporting our workers as well. And no, we are an excellent trading partner. Ça leur appartient. Donc, juste sur le rapport, j'ai pas d'opinion là-dessus. Sur le rapport unique, donc vous dites si jamais on le faisait, c'est Ottawa qui le gérerait pour la province. Mais on le fait pour toutes les autres provinces. Ça serait une super économie pour le Québec de nous L'avez-vous faire. proposé ça officiellement au Québec? Sûrement, ça a toujours existé. Moi, j'ai pas eu de discussion sur le sujet dernièrement. Là. Okay. Est-ce que votre gouvernement peut faire quelque chose pour aider l'Université Bishop? J'ai des discussions régulièrement avec le principal de l'Université Bishop. Ça m'inquiète. C'est au cœur de mon comté. Donc, je pense que j'ai quand même espoir que le gouvernement du Québec va réévaluer la situation, que l'Université Bishop était dans leur angle mort. Dans les cantons de l'Est, c'est super important. Bishop, c'est une institution. On vit avec les communautés anglophones depuis toujours. C'est une richesse pour nous. C'est une richesse, ces échanges interprovinciaux et internationaux. Donc, je vis d'espoir qu'ils vont réévaluer la situation. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? C'est une juridiction provinciale. Ouais. Merci. Bishop in English, that's affecting you. Talk with the rector of the university, president of the university. Yes. Maybe just a bit closer to the camera. Sorry. That better, Lou? There we are. So Okay, just in English about how this is affecting bishops. Well, Bishop is at the heart of my riding in Compton Stansted. It is an institution that we're very proud of. In the Eastern Townships, we have about 12% of our population who's
Quebecers for many generations, and I think it is very rich for us. It's a strength. I hope the government of Quebec will reconsider because it's really worrying in the Eastern Township that we could jeopardize the viability of the university. Thank you. Did you get any of this camouflage that's going around? Yes, I was informed that was one of the members of parliament and ministers targeted by the initiative. So can you tell us, what did it look like, or were you aware of what came into your inbox? Well, fortunately, we were well protected by the security apparatus and the various organizations that are there to protect parliamentarians and ministers, so I didn't personally see the visible effects of that. Est-ce qu'il y a eu des effets quand même dans votre bureau? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ça a perturbé quelque chose? Pas à ma connaissance, parce qu'on a été bien protégé par les processus que la Chambre et le gouvernement ont mis en place au cours des dernières semaines. Ça a bien fonctionné. On m'a informé effectivement que mon équipe de députés, mon équipe de circonscription et mon équipe ministérielle avaient été la cible de ces attaques, mais sans effet visible apparent. Mais ça fait quand même un moment entre les attaques elles-mêmes et le moment où on vous a averti. Est-ce que ça vous inquiète, le délai qu'on a pris pour vous prévenir de ça? Bien, ce qui est plus important, c'est l'efficacité des mesures qui ont été prises pour nous protéger. Et ce que j'ai pu voir, c'est que ces mesures ont été effectivement très efficaces. Qu'on a été informé un peu plus tard qu'il y avait eu des menaces, c'était important pour moi de le savoir, mais ce qui était plus important, c'était de savoir et de sentir qu'on avait été protégé par les mesures. Qu'est-ce que vous pensez du budget de l'AN du PQ, en tant que député du Québec? Je vous dirais que j'ai peu de temps à consacrer au budget de l'an 1 d'une éventuelle indépendance et plus d'intérêt à consacrer au budget de la prochaine année des familles de la classe moyenne dans ma circonscription. C'est pour ça que j'ai été élu, c'est ce que je vais continuer à faire. Vous avez été dans le milieu universitaire, M. Duclos. Vous pensez quoi de la politique québécoise sur les frais de scolarité? C'est une excellente question et je vous remercie de la poser. C'est sûr que, comme universitaire d'une université francophone, j'ai pu voir qu'au Québec, notre milieu universitaire provincial est plus solide quand toutes les universités peuvent atteindre leur plein potentiel. Et c'est vrai pour les universités francophones comme les universités anglophones. J'ai fait partie de centres de recherche au Québec qui étaient plus forts parce qu'il y avait des collègues dans des universités anglophones qui pouvaient travailler avec nous et bâtir la réputation et la solidité de notre système universitaire au Québec. Donc, au Québec, les universités anglophones et francophones travaillent très bien ensemble. Ça fait des meilleurs programmes d'enseignement, des meilleurs programmes de recherche. Tout le monde en profite. Mais donc, ça veut dire quoi concrètement? Êtes-vous d'accord avec les propositions de la CAQ ou au contraire, vous trouvez qu'elles sont néfastes? Bien, moi, ce que je dirais, c'est que on n'est pas en concurrence, les universités francophones avec les universités anglophones. On est souvent en complémentarité. Il y a beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, qui arrivent à Montréal, qui vont à McGill ou à Concordia, qui vont là parce qu'au début, leur niveau de français est limité, mais qui veulent apprendre le français, qui font leurs études là-bas, puis qu'ensuite, ils vont étudier ailleurs, dans des universités francophones au Québec, ou vont s'installer ailleurs comme chercheurs ou comme professeurs. Et j'en connais plusieurs, des gens qui, au début, ne seraient pas venus au Québec s'ils n'avaient pas eu la chance d'étudier dans une université anglophone, tout en apprenant le français. À Montréal, c'est beaucoup d'exemples comme ça, de gens, David Lamétier est un exemple, de gens qui étaient anglophones au tout début, sont arrivés, ils sont allés à Concordia, à McGill, parce que c'était plus facile pour eux d'œuvrer en anglais au départ, mais qui ont appris le français rapidement, puis ensuite se sont installés au Québec. Donc, êtes-vous en train de dire que cette politique de frais de scolarité va nuire à cet esprit de complémentarité? Ce que je suis en train de dire, c'est que le milieu universitaire québécois est un milieu intégré. Puis qu'affaiblir un maillon de ce milieu universitaire au Québec, c'est aussi affaiblir éventuellement les autres maillons. In English, what do you think on the impact of that, the impact of the tax policy on the English universities having to charge more for out-of-province students? What I'm saying is that as a former academic, as a former university professor at Laval University, in a French-speaking university, I have had the opportunity of seeing how well and how important it is to support
the collaboration across universities in Quebec, including French and English universities. We have a university system that benefits from the strength of other universities in the province. So when I was at Laval, I had the advantage of working with professors and researchers at McGill, at Concordia, who were able to support my research projects, our research centers. So the strength of other universities in Quebec is a strength. How will this policy affect the strength of McGill, Concordia, and Bishops? That's the question. Will they attract less students, less revenue? How will it affect those universities? So these are conversations that are beyond the domain of jurisdiction of the federal government. What I'm trying to say is that as a former academic, I have seen firsthand the importance of everyone having the opportunity of being fully prosperous and influential in the university system in Quebec. So students and professors that comes into McGill and Concordia first because they feel more comfortable in English, eventually learn French and become fully integrated in Montreal, and then can even come to Laval to become students and teachers. That has happened when I was there. So it's something that calls for collaboration and cooperation as opposed to opposition between French-speaking universities and English-speaking universities. Est-ce que le gouvernement fédéral peut jouer un rôle, veut jouer un rôle pour amoindrir les impacts sur les universités anglophones? Ben, notre rôle, c'est surtout un rôle de financement de la recherche, financement des subventions, des bourses d'études pour les étudiants, des chaires de recherche du Canada. Suite à la mesure prise par le gouvernement caquiste au Québec? Ben, on n'est pas là, évidemment. D'ailleurs, ces financements à la recherche et aux étudiants ont augmenté au cours des dernières années, ils vont continuer à augmenter au cours des prochaines années. Mais il y a évidemment un rôle du gouvernement québécois que l'on respecte totalement. Moi, ce que je dis, c'est comme universitaire, j'ai vu à de nombreuses reprises au cours des dernières années l'importance de reconnaître la complémentarité entre les universités francophones et anglophones. Mais vous ne pouvez pas aussi les bourses, par exemple, aux étudiants anglophones canadiens? On va y revenir. Just curious, how soon will checks be issued for child welfare compensation once the federal court makes its decision? Well, actually, the distribution approach will be designed by Indigenous people for Indigenous people, so I'm not able to give you a date. Certainly, I know that the partners, of whom many I met with yesterday, are very eager to have a process that's fair, that's trauma-informed, and that's as rapid as possible. Would you like to see the Prime Minister apologize? Certainly, that's what partners are asking for, and I've communicated that request to him. Do you think it's appropriate for the Prime Minister to apologize when, Cindy Blackstock says that discrimination is still happening within the system? I think that the partners have asked for the Prime Minister to apologize, and so I've certainly communicated that to him. And we try to work with various groups of Canadians and Indigenous people that have been wronged and at their speed. And so it's important to acknowledge the survivors' voices in all of this. Do you personally think that the Prime Minister should apologize? I think the Canadian government owes a debt of apology to Indigenous people who have suffered tremendously through discriminatory programs like the child welfare system. Yesterday, when I went to the ceremony with many of the litigants and their families, it's hard to really imagine the level of discrimination that created such difficult situations for families. And indeed, many of the litigants, member classes, many members have actually passed away. So Canada definitely owes a debt of apology. And of course, the Prime Minister is the lead of the country. So he'll be considering that request very closely. Thank you very much, Thank you everyone. very much. Thanks for stopping, Minister.